السلام عليكم. مرحبا بكم في ابيزود نمبر 4 من تلقينا تسرح احسن بودكاست عندك بالدارجه. قبل ما نبداو غنديروا شويه ديال الهاوس كيبين. غادي نبقى نحاول نبوستي مور ذان وان ابيزود ا ويك لحجوج ماكسيموم. عارفكم كتوحشوني. في هذا الابيزود غادي يكون معنا صاحبي سفيان قديم شحال هذه من مات ليسي وتواشا. دابا خدام سوفتوير انجينير بحال ديما طلقنا تسرح دوينا على السنات نقيين بزاف من يونيفرسال بيسك انكم كيفاش ولي مور بروداكتيف في هاد الكوارنتين والبلانات الايجابيات والسلبيات ديال هاد الكونفينمون. بلا ما نطول عليكم بزاف ديروا لايك كومونتيو البلانات اللي عجبوكم. الا ما عجبكش كتب لي شنو ما عجبكش لتحت، دير ديزلايك ولا بريسيها 2 مرات باش تكليكي مزيان. شارك هاد الحلقه مع صحابك ولوح الكيت في ودنيك ودير شي حركات رياضيه تمشى دو whatever. ما نطولش عليكم بزاف، نروليو الانترو. خويا سفيان مرحبا بك في البودكاست ديالنا طالقين السرح. يرحب بك الخير، ميرسي بوكو. وبعدا بغيت نحييك على هذا الكونسيبت وعلى هذا الايديا. اي ثينك ما كايناش في المغرب، ومن شحال هذه وانا كنقلب على شي بودكاست بالدارجه شي حاجه مغربيه كان غالبا كنسمع غير داكشي في يو اس اي. سو كنحييك والله يكمل وجود لاك. ثانك يو سو ماتش. غير هو راه انا كنت بحالك فهمتي، كندخل ما كنلقاش الكونتوني ديال البودكاست في المغرب ولا فيري رير، كاينين قلال ومزيان ان هذا الكونسيبت يكثر في المغرب. واخا اي نو بلي ما يكونوا لا فيوز لا والو از غادي يكون صاحبي، غادي يكون كون اوبتيميست صاحبي. we're hoping for the best. so غير باش هادشي كامل كديروا باش شي واحد اللي كان ديجا غارق في البودكاست ديال الميريكان كيطابي شي ريشيرش ولا شي حاجه كتطلع ليه بودكاست مغربي كتكليكي ليه في راسو. هاد اللعيبات كانت ميسن وانا واز كنت كنسمع البودكاست بالانجلي. كان واحد النقص كبير فهمتي. كتحلم بداك اللحظه فين غتلقى بودكاست العربيه اللي تشد به ستون وتسمع بالدارجه واحد اللي كيعبر على الافكار ديالو شنو طاري في المغرب واللعيبات. انا نقدر نقول لك I never thought of an idea ديال podcast زعما بالدارجه. ديما في راسي podcast هي شي حاجه غنمشي نتصنت بالانجلي، not French not Arabic. فهمتي it wasn't an option for me. فوالا ديما كنقلب على content بانجلش in general. I think حتى الكونسيبت ديال البودكاست، الكلمه ديال البودكاست شويه تخربقات في المنظور المغربي بسبب داكشي ديال الفيديوهات شي حاجه ديال الضحك. فوالا ضحك ميمز داكشي جمع سيبخيان ونورمال. اكزاكتلي. وقيلا حتى هما فرنسا كانوا كيسميوه بودكاست سيموي. نورمالمون حتى هما كانوا كيسميوه بودكاست. سوداس المغرب واخا well we're happy اننا واحد فينا ستار هاد اللعيبه هادي. واخا كان واحد الصات شحال هادي بداه but دار 10 episodes وحبس sadly. hopefully ان بنادم اخر pick up ونشوفوا بزاف ديال الكونتوني حيت it's really nice. Yep. We need more content, more great content. حيت راك عارف الكونتنت دابا اللي كاين في يوتيوب راه خاصو التطهير. ومشى التطهير خاصو الاباده. والله غير هو راه هذا البلان هذا ديال الفيديوهات ديال التفاهه واللعيبات راه كاينين في العالم كامل، ماشي غير في المغرب. هذا هو البلان. راه حنا كنصحابو غير مغرب اللي فيه روتيني اليومي وفيه الكليك بيت no it's everywhere. غير هو yes it's human nature of course it is. داكشي كيوصل لمديكالي فهمتيني على حساب التكنولوجي. كيبدا عندكم كيبدا بنادم كيبغي يكونسومي، خصوصا في هذا البيريود ديال الكوارنتين سينات هوم. بنادم ما بغيش يدير بروداكتيف شيت، سو باغيين غير يكونسومي. واسهل حاجه تكونسومي هي الانترتينمنت ماتيريال. التفاهه فوالا موفيز ولا تي في شوز هادشي
وبلاس الفيديوز ديال اليوتيوب ديال I don't know اي حاجه اللي ما كتبروفايديكش فاليو ولكن it's entertaining. I wouldn't deny انني فاش كنشوف شي فيديو وواخا ما يكون فيه حتى شي معلومه ولكن راه I'm enjoying my time وكندوز به الوقت ما كندويش على داكشي اللي your brain is wired باش ما يديرش effort فهمتيني كي سيفي انرجي ديما لما فرصيتيش ودرتي something اللي غيكون valuable اللي غيجيب لك value اللي غيفيدك من بعد راه ديما غتبقى في هذيك الليزينس وكتفرج فيديو مره فيديو كطرى علينا كاملين فهمتي we're not perfect I'm not perfect you're not perfect if you don't force it if you don't زعما إلا ما روتيش راه you'll never get out of ديك البوكل ديال الفيديو مره فيديو مره فيديو I feel like يا مناعمه العباد I feel like بلي بنادم هو اللي خصو يمشي وما زعما ما خصوش يكسبكتي بلي الكونتوني خصو يكون واعر exactly ما خصناش نقولوا فاك هذا الكونتوني خايب هادي راه you're not looking for the good shit اكزاكتلي راه يوتيوب كيعطيك غير داكشي اللي كتقلب عليه الالغوريثم كتقلب على مناعمه غادي يجبد لك بزاف ديال اللعيبات اللي كتقول فاك هذا اليوتيوب ديال المغرب فيه غير هذا الشيء ديال التفاهه وبيكوز انت ما كتدخلش كتقلب على البروداكتيف شيت سو كيطلع لك داكشي اللي خصك تلقى which makes sense I mean راه هادشي اللي عطا الله بلاس ما خص بنادم يتبانى ديك اللعبه ديال انت كدير هادي نو ما خصنا من خصنا نسدو الكلاشيت بيكوز لا I disagree with that I disagree ديك لاشين راه ما طلعتش بوالو ماشي بي على باش طلع راه بي على باش طلع ميبي في ادز ولا شي حاجه مي راه بيبل اللي خلاها طلع راه ديك 400,000 سبسكرايبر اللي عند اكس فيموس بيرسون راه ماشي موديفا باستعمال ولا شي حاجه راه real fucking 400,000 people اللي داخل كيتسنى تما سو هذيك اللعيبه ديال يلا نسينيا يلا نسينيال يلا نديرو ودابا هذا الصاد اللي كيقول لك يلا نحيدوا هذا الصاد كيفاش اكتشف هذا الصاد هو كان كيشوف كونتنت ديال داك الاكس بيرسون سو انت you were looking for that shit وملي لقيتيه قلتي فاك علاش كاين هادشي فوالا لا بالعكس راه كيعطيوهم مور اكسبوجر بنادم ملي كيمشي كيقلب على شي حاجه عاد ما كتزيد تطلع في الالغوريثم وكتولي احسن حاجه ممكن دير هي تاغنوري داك الشيء اللي ما كيعجبكش and go on with your day وتشيك اوت الستاف اللي كاين شي بنادم اللي كيسحب ليه الا مشى لشي بوست ولا شي فيديو ديال شي فيموس بيرسون اللي هو ما حاملوش وكومونط عليه خايب كيسحب راسو راه دار ليه something bad وبالعكس هو راه زاد حفز الالغوريثم ديال ان داك السيد الكونتنت ديالو كيجيب more reactions and more engagement يس هو المشكل حتى في المنتاليتي ديال بنادم فاش كيشوف شي حاجه اللي مختلفه and different كيبغي الناس كاملين يوليو بحالو اكس ولكن ما يبغيش شي واحد يكون مختلف which is a big problem بنادم خصو embrace ديك it's very selfish bad selfish خصو embrace ديك diversity وبنادم ما كيفكرش بحاله وكل لعيبات ولكن at the same time you can stick to your people و ignore person اللي فهمتي ما فوالا خصها فين تعرف ديريجي داك الميكروسكوب اللي عندك انت اللي كتحكم فيه لا تجوزيتي تشوف هاد البلاصه راه غتشوف هذيك البلاصه فوالا غير ما كيعجبنيش شحال فاش كنكون كنسكرولي في شي حاجه وكيجيبوا شي مثال ديال شي واحد في امريكان كيدير productive things وكيكومباريو كيقولوا واش شوف هذا شنو كيدير ولكن حنا المغاربه حاطين غير التفاهه ولكن المشكل هو انهم كيشيديو اللايت على واحد البيرسون اللي دار شي حاجه زوينه وكيغنوريو ريست فور دي امريكان بيبل الناس اللي كيديروا الباد شيت ما كيعطيوهمش اكزامبل كيديروا واحد الكونتراست ماشي في بلاصتو ويتس فيري ميسليدين حيت راه ديجا انا نرجع لهاد السيد اللي دويتي عليه دابا اللي مشى وبوست شي حاجه ولا مثلا صايب شي فيديو دار شي كومباراتيف دار شي تصويره شي حاجه قسم دارها اش كيديروا هنا هذا ديجا راه هذا كامل سي ان افور ياك هاد ليفور دار غير باش يوصل هاد الميساج باللي راه اش كيديروا مي راه it means nothing هاد الوقت كان يقدر يسبنديه بشي حاجه اللي تكون فاليوبل اللي هو يبدا بالتغيير من راسه راه كاين هذاك المثال ديال ما عرفتش واش بالعربيه التغيير كيبدا من راسك ولا شنو مي راه it's so true ما كاين لاش تبغي تغير بنادم اخر الصاد
ولا ماشي راه كاملين كنقضيو بهادشي، ما راه هادشي راه داخل في المثاليه، ما راه اتس ترو. يا راه المجتمع راه مكون من ناس، مكون من فرد، من بزاف ديال الافراد كيكونوا مجتمع، which means الا غير واحد كل واحد خدم على راسو راه في النهايه غنوصلوا للاند جول which is سالينا مجتمع فوالا، اللي سي سا اللي اللي زوين، سي اللي سا زوين سي بزاف. سا سي سا. وراه هادشي انا علاش I would never يس never never put my effort to something like that. نمشي ندير كومباراتيف نقول شوف هادوك شوف هادوك، وات ذا فاك، شنو غيربحني هادشي اللي غندير؟ انا كذا حاسه ماشي في اخويا يا نستافد، نمشي نتعلم شي سكيل، شي حاجه اللي غتفيدني مورا هاد الكونفاينمنت. عرفتي اصاحبي اش فوالا. غطرا في ايكونومي ملي غيسالي هادشي؟ راه only people اللي عندهم very very valuable skills اللي غيسرفايفيو مورا هادشي، اما اللي ما عندهمش راه it's gonna be really really rough. it's gonna be hard. راه ماشي غير من بعد هادشي ديال الكوارنتين، ولكن حتى في النير yeah فيوتشر راه الروبوت جايين. اي حاجه اللي ريبيتيتيف الا ما كانش عندك كوغنيتيف yep سكيل ما كتعرفش دير شي ارتستيك شيت، ما كتعرفش بروغرامي، ما كتعرفش yeah تفكر yeah تاناليزي شي حاجه بحال هكا، ما غاداش تكون بلاصتك في المجتمع. ويقدروا exactly ايزلي يعوضوك يا اما بايباد جينيريشن 2010 voilà voilà ولا شي ميكرو وشي واحد yeah في الاذر سايد من العالم خدام. ولا a simple software or something will do more productive shit than 10 people can do إلا ما ودابا راه عندهمش the right هنايا skills. هنا الساط ربع المرات كتبغي تعيط غير على عرفتش شي كنقول الشيت سيرفيس. بزاف. Mhm. Feel free to say whatever the fuck you want to say. I feel that's an Yeah. insult. ماشي علاش بحال ديك سير الله يرضي على والدين امك ولا شي حاجه بحال هكا. عادي. يا قلت لك البلان ديال الروبوتس اند ستاف. بنادم ملي هنايا خصوصا في يو اس اي ملي كتعيط على شي كومباني، مثلا عيطتي على شركه، اول Yeah. حاجه شكون اللي كيستقبلك روبوت like a Wow. real AI. كيقول لك hey Mhm. valuable customer how can I help you today، وخصك تقول ليه شاف. sentences بالانجلش. كتقول ليه Mm. hey I would like to check my account، وهو كيجاوبك كيجبد الانفورميشن وكيبروفايديها لك في البلاصه. الا ما Yeah. بغيتيش تدوي معاه عابش كتقول ليه هاي خليني ندوي مع شي هيومن اللي هو اللي غادي ينفعني اكثر في شي حاجه اللي Yeah. complicated. Yeah. so هادشي راه غادي جينيراليزا على اذر شيت، خصوصا في Yeah. الفاست فود ماركتس Yeah. اند ستاف. Yeah. راه ديجا دابا شي الكورونا فيروس اللي غيجي من وراه غادي يكون واحد شونجمون في العالم كامل، وحتى في كونتريز اللي ما كانوش بحال المغرب، اللي ما كانوش مولفين على الديجيتال بزاف، على الديليفري بزاف، غادي يوليو اورينتد فيغ هاد المنحه ديال اونلاين ديليفري، اونلاين شوبين، اونلاين كذا. يا كاين اونلاين شوبين في المغرب دابا، مي راه افتر هاد الكورونا فيروس غادي يوليو بزاف ديال الكومبانيز درايفين ذيس واي، فهمتيني؟ yes because I So think غادي يمشيو في السيم تيار yeah, ديال no yeah, contact وتمشي وتتسنى exactly. تدخل No منها. contact, yeah. It's دابا gonna راه be ولاو digital. كيديروا contactless deliveries. يعني ما فهمتي، مثلا اوردريتي بيتزا كيخليها لك قدام الباب خليها لك في وكيمشي. الباب وكيمشي. فوالا ف يعني ما تقيسني ما نقيسك، كل واحد شاد yeah. البرايفت سبيس ديالو Mhm. وصافي. يعني عاد في ميريكان اوريدي راه كاين هادشي ديال الانديفيدواليزم، كل واحد كيشوف راسو سد عليه في دارو، ما كاينش داكشي ديال الجيران. Mhm. Mhm. ومع هاد البلان هذا ديال الكورونا فيروس عاد هادشي غادي يزيد اكثر. غادي يزيد. قلت لك راه نتوما ديجا في يو اس اي وفي سام كونتريز اللي فيري ديفلوبد في هادشي ديال التكنولوجي. نتوما اصلا ديجا نتوما اللي كتكريو هادشي وحنا كنريبليكيو، غادي تانهانس عندكم. اما حنا راه بحال قلتي غادي يبدا واحد نيو ايج. نقدر نقول لك في 3 ولا 4 years الاخرى راه اي كوميرس في المغرب راه بحال ديفلوب بزاف. مي افتر هادشي غادي يزيد يديفلوب، غيولي حتى اللي عمرو فكر يشابي اونلاين ولا يدير لي كورس ميبي اونلاين ولا يدير اي سيرفيس اونلاين. ايفن البيمنت بنادم غيبدا يزعم اكثر على بيمنت اونلاين بكريديت كارد اونلاين كذا طق دان، فهمتيني؟ يخلص اونلاين وتسنى السلعه ديالو توصل. خاص yeah. يعني انستيد اوف جوين ستور ولا المول وركب جوج طاكسيات باش توصل وتقداو من فوالا هنا. yeah. وتقدر تشوف شركات اللي هربانين في النيفو. يقدر بحال دابا مثلا امازون دايره واحد اللعيبه سميتها امازون وير دروب.
which means كتدخل انت مثلا باغي تشفى غير الحويجيه، كتدخل كتشري الحوايج، كيقولوا لك انت خذ 7، مثلا انت باغي تشري سروال، كيقولوا لك خذ 7 ديال السراول غنصيفطوهم لك حتى للدار، قيسهم لبسهم، ما عجبوكش ردهم لينا، ولا عجبك واحد خليه ورد لينا داكشي الاخر، we're not gonna charge you، ما غتشوف زيرو تشارج في your credit card حتى تردوا لينا وصلنا السلعه، عاد غادي نشارجيوك على الايتمز اللي كيبيتي which is very convenient. يعني راه فهاد الستيب هادي راه كتبريكي المول، حيت شنو الادفانتج هو انك ملي كتمشي للستور كتلبس الحاجه كتقيسها كتقول yeah this is gonna be good on me, it looks nice، هاي الميرور قدامي، هما break out circle like لبسها سير بها الخدمه انت كاع وعاباش صيفطها لينا، سواء بحال عطاتهم واحد الهيد شوت ديال داكشي ديال فيزيكال لا hire 5 employees و deal with check out or return, everything can be done from the comfort of your house. كاينه حتى واحد الكومباني اللي مشهوره كبيره بزاف في يو اس اي، it's the same kind of service هذا اللي كتبروفايدي لكم امازون، هي هي specialized في fashion of clothes mainly، فهمتي، ما كديرش شي حاجه اخرى، كتدخل like الويب سايت وكتعزل لي your style، كيبقاو غاديين معاك في واحد البروسيدير، كتعمر واحد kind of a form كيعرفوا your style and what you like, what colors you like, what clothes you're more what clothes كتبغي تلبسهم اكثر، كيصيفطوا لك باكس فيها a variety من على حساب داكشي اللي عزلتي في الويب سايت، وكتعزل what you want to keep، واللي بقى كتصيفطو، كيجي واحد يبيكي اب ويصيفطو ويمشي بحال هكا، وانت كتخلص only the items اللي you want to keep. It's the same service اللي قلت. That's really a good service. Oh, I think ما عرفتش واش same company ولا لا، ولكن they كيعطوك واحد ديزاينر اللي for you وصافي راه واقيلا هو مع ستيتش فيكس ولا شي حاجه بحال هكا. او اكزاكتلي راه هو هذا ستيتش فيكس. انا كنت كنديسكرايب لك ستيتش فيكس راه اي ثينك حتى اختنا اللي صايبات وكانت جات الشارك تانك اكزاكتلي كانت انفايتي هكا كيفاش عرفتها انا وكانوا شي وحدين اخرين عندهم واحد different kind of service كانوا كي متى بدات السيرفيس شحال هادي I think وقيلا شي 2010 ولا شي حاجه. بدات شحال هادي مشكله مع امازون they're fucking so rich. وعندهم resources وعندهم logistics، كل شيء عندهم خصهم غير يصايبوا ويب سايت وإذا ديك التمبليت واللعيبات، وهم عندهم رانين بيزنس اللي خدنا خدامه فيه من 2010 باش توقفوا على رجليها في 2017 فهمتي. exactly فاش كيكونوا عندك الريسورسز راه you can go دغيا ما تعطلش في الحاجه، ماشي بحال واحد يلا بادي from the ground up. قلت لك logistics side is very 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 important، وغيزيد يكبر الدومين ديال اللوجيستيك اكثر مع غتزاد ديليفري، غتزاد بزاف مع هاد الاونلاين شوبين وهاد ستاف اللي غيولي اونلاين. the logistics business is gonna blow up. قلت لك كانت واحد another company غير هما دير كان different، غير مني كتصايب اكونت كدير بحال السبسكريبشن موديل، و instead of buying داك الايتم كترانتيه، كيصيفطوا لك الحوايج كتلبسهم for a month، الا عجبوك كتعاود ترينيو same items، ولا ما عجبوكش كتقدر تردهم ليهم و you choose another set ديالك على حساب ستايل، على حساب واش عندك شي باري ولا شي لعبه. ديما you don't own any clothes، كل شيء كترانتيه فهمتي. That's perfect. And I think حتى من ناحيه البرايس غيكون a very good deal because وقيلا كترانتي بزاف ديال الايتمز ماشي غير واحد غادي يكونوا دايرين شي 10 ايتمز ولا شي لعبه، ما عنديش ديتيلز بزاف، ولكن this is the main concept. This is the future. صاد عرفتي راه النيفو هذا راه هربان. كان كان عندي واحد الكلاس ديال ريسيرش اند ستاف، وكنت درت واحد بيبر فيها شي 7 pages and stuff فيها على الفيوتشر of human beings، يعني شنو غادي يقدر يديفلوبا في النير فيوتشر. and باش ندير هذا الريسيرش كنت قريت واحد الكتاب ديال يوفال نوا حراري سميتو
سميتو هومو سيبين نو هومو ديوس which is the human god فهمتي. and دوا على شنو ممكن يتغير وقال باللي اهم حاجه اللي ممكن غطرها هي الاوتوميشن. second thing هي البليندين ديال التكنولوجي مع الهيومن بين. وثالث حاجه هي البرسوت ديال ان الايج ديال البنادم غادي يقدر يدوبلا الا ما كناش تريبلا في الفيوتشر. So هادو three of the main things. So automation we already seen that like هادي it's from like very obvious. إذا كاينة من شحال هادي and the fact اللي دويتي عليه ديال human working with technology راه إلى جيتي تشوفهم من منظور آخر هو AI. what's the basis ديال AI هي human collaborating with technology to serve a human في الآخر. So that's a nice explanation. Yes. Yeah. human عاود قولها. دابا تطلع عليا ولا سيري قلت لك human collaborating with technology to serve another human. Gotcha. Yes. راه كان واحد ما عرفتش كنت دويت عليه في واحد البودكاست ولا في الحلقه الاولى اي ثينك ولكن كانت بريفلي على واحد الكانديديت في اليو اس بريزيدنسي. غير هو دابا خرج من ما بقاش مترشح بيكوز ما صوتوش عليه بزاف ديال الناس. بات كان عنده اهم كونسيبت عنده هو اليو بي اي which is universal basic income. universal basic income. Yes. كيقول لك باللي each human being ساكن في أمريكا خاص يكون عنده واحد البيز لاين خاص يشد $1000 في الشهر regardless واش هو rich واش هو poor واش هو قاري ولا gender ديالو ولا anything. خاصك إنفوا تكون American citizen خاصك تولي تشد $1000. قال لهم we have the resources to do that. وعلاش خاصك تشد هذه القضيه because بزاف ديال jobs كي تلوزاو والناس ما عندهمش داك المينيموم اوف سيكيورتي ديال to start a new career ولا to have a skill. حيت لا جراو عليك من الخدمه خصك تقلب على خدمه اخرى immediately ما تقدرش حتى تعيش. وقال لك هذه القضيه yes go ahead كمل اسمح لي قاعدتك ساعه. لا قلت لك هذه القضيه تقدر تإليميني على حسب ما قال تقدر تإليميني بزاف ديال المشاكل خصوصا مثلا واحد اللي الا كان في الحبس وخرج من الحبس اتليست غادا تكون عنده واحد $1000 in his pocket to start fresh. تلي في الحبس تاعو خاصو يكون خارج من الحبس باش إن فوا تخرج غادي تولي تشدها مانثلي. تولي تشدها دونك لو مينيموم دونك the poorest اللي غيكون عندكم هو اللي عنده $1000 في الشهر سي صح. ما خدامش بات عنده $1000 which is not enough but قال لهم بزاف ناس قالوا لي it's enough to live or to start. Yes. بزاف الناس قالوا لي this is communism نتوما بغيتوا ترجعوا الاشتراكيه ولكن هو اصلا هو is a big investor وعندهم بزاف شركات قال لهم it's not communism it's capitalism with $1,000 which means كل شيء غتكون عنده $1000. عاودة رجع لي الصرف تشين سير. بزاف ديال الناس قال وكان طاحت واحد لايك عنده الانسر ديال كاع الكويشن. قالوا لي ايوا انت الا لحتي $1000 في الماركت على كل واحد راه بطبيعه الحال غادي يولي الماء كان داير $2 غادي يوليو كيبيعوا $5. الا كان البرجر داير $7 الناس غيوليو يبيعوا $12 بسبب الانفليشن والصاف. قال لهم this is not gonna happen. علاش؟ انا نعطيك مثال بسيط. واحد السوبر ماركت ديسايد انه يرايز البرايسز كاملين. they cannot collaborate في الميريكان كامله which means انه الى واحد غلى عليك there's always someone اللي باغي يبيع بثمن قليل and with big profit. so ديما غادي يكون شي واحد اللي باغي يبيع لك ما غاديش يبدل البرايسز basically and he gonna have more customers. how far is had supermarket اللي فيه cheap stuff maybe انت غتمشي غير اللي حداك ما تمشيش تقلب عليه في another state ولا في ماشي تضرب عليه تضرب عليه دي كيلومتر. لا they have a point لجيتي تشوف راه if everyone had $1,000 a month راه كلشي غيقول
even a product there $40 نردو $80, it wouldn't make a difference because هذاك البيرسون يقدر يأفورد حيت يقولوا he has $1,000. مي except that انه غادي يمشي عند his competitor وغادي يشري من عنده الجودز اللي هي نيدز. الا كنتي كتمشي لستاربكس كتاخذها $5 غتمشي عند اللوكال وان اللي ما بدلش البرايسز وغتاخذ القهوه $2 وكل شيء غيمشي عند cheaper one. سو ما يمكن حيت ديما الا كانت كومبيتيشن والفري ماركت ما يمكنش صعيب انها تكون مونوبولي. مي واش they can بعدا afford that منين غتجي هاد او يس عطى الاكسبلانيشن ديال هادشي كامل. قال لك first of all already ميريكان كتعطي واقيلا شي 3 تريليون وقال خاصنا 3 تريليون دولار باش نقدروا نديروا هادشي. وقال لك 3 trillion اوكي وقال لك على حسب يعني غنقولها البروبورشن because I don't have the numbers in front of me. Okay. Yeah. Do your research. It's okay. الناس اللي كيسمعوا if you want to do your research go ahead. Yep, ما go ahead. ما عنديش Don't lose time on منعيمة. Yes. Do research. So قال لك we already can offer social services واحد 1.5 million كان اوفريوها في الفري سيرفيس في السوشيال سيرفيس. يعني هذا مريض، هذا ما كيقدرش يدير هذه من هنا، هذا عنده مرض من اللعيبات بحال ما كار فود ستامس، عائله فقيره، الهاوسين ستاف. قال لك هادو الناس اللي كيستافدوا منهم غادي يكون عندهم تشويس between getting $1,000 a month or انهم يكيبيو دوك سيرفيسز ديالهم. مثلا الا كنت انا كناخذ الفود ستامس وكناخذ فيها $600 I'm gonna let go في $600 ما نبقاش ناخذ من عند الدوله وغنولي ناخذ $1,000 ديالي. قال لك يعني احنا we already gonna save $1.5 trillion اللي كتجي من هاد السوشيال سيرفيسز ما غاديش يبقاو. next thing قال لك هذيك $1,000 it's gonna be taxable which means ان الا عطيتك $1,000 غتمشي للماركت غتشري هذه غادي نغينيو فاليو من تيفيا، غادي ناخذوا الطاكس من هذه من هنا. قال لك غترجع لينا واحد $600 مليون من هذيك $1,000 a month لكل individual. قال لك this is the punchline. قال لك منين غنجيبوا the rest؟ اوكي قال لك غنمشيو عند الكومبانيز اللي instead of hiring an individual they're hiring a robot. So let's say ان ماكدونالدز جات الغد ليه وقالت لك كاع الناس اللي خدامين عندنا except for the cook، الناس اللي خدامين في الدرايف ثرو والستاف كياخذوا الاوردرز غادي نريبليسيهم بروبوتس. قال لك اي روبو كتهايري شي شركه قد تخلص عليه ضريبه على الفاليو اللي كي بروفايدي لها بيكوز هي فاش كتهايري لك روبو انستيد اوف هيومن بين راه كتخلي لك واحد في المجتمع اللي كيولي بابليك تشارج وكياخذ الاعانه من عند الدوله which is not good for them but it's not good for McDonald's. داكشي علاش خصهم يطاكسيوهم. وقال غادي نطاكسيو هاد الشركات اللي كيهايروا روبوتس انهايريو ان تاكسيو جوجل على every جوجل سيرش واخا تكون غير 0.002% على كل جوجل سيرش، على كل اد، على كل purchase من امازون ان تاكسيوها and we're 100% sure we're gonna make it. مي لو جيتي تشوف باد thinking I highly disagree. نقول لك علاش because هانتا ريبليسيتي شحال غتريبليسي من امبلوي مثلا في هاد ستاند ديال ماكدونالدز. ناخذ هاد الاكزامبل شحال تجلس من واحد 2 3 ولا 1 person باش ترومبلاسي باي روبوت. يس اقول 1 person 2 3 ياك هذوك 3 فين غيمشيهم اللي غيرومبلاسيهم the robot. خصهم they'll find another job ولا مشاو another job وهذاك الجوب كان في company اللي ديسايدات يدير روبوت. so واش هو his point هو انه يجلس 80% of the people اللي يريحوا في الدار ويجدوا $1,000 ويبقاو 20% خدامين مع الروبوت. I don't get the point. نو الهدف هو انه مني غادي الا جلسك داك الروبوت وخاد لك بلاصتك الهدف هو انه يكون عندك enough income to start a new career. ما يمكنش انا ما عندي حتى شي سكيل. It's the same problem again. You start a new career and then you want a new career which you mean a job ولا no I mean a real career اللي ما غاديش يكونوا فيه الروبوتس. فهمتي يعني نيرسين ولا مثلا الكودين anything اللي تكون صعيب انه يوصل لها شي حاجه. اوكي so كل شيء غيعاود يقرا basically c'est ça. ماشي كل شيء ولكن اللي الناس اللي يقدروا how many are okay with يجلسوا في الدار ويعاودوا ينفيستيو واحد
2 ل 1 year ل 3 years من حياتهم باش يشدوا another skill. ماشي كلشي كيبغي كودين، ماشي ما تقدرش تقول لي في لا ميديسين ما يكونش روبوتس. اذا مشينا بالتفكير ديالك راه في any business any domain غادي يكون فيها هاد الروبوت. الا مشينا بالتفكير ديالك ماشي التفكير ديالك. yes ولكن isn't it better كلشي. because حيت الا مثلا جا روبوت خاد لك بلاصتك وما كانش alternative, what do you suggest؟ انه صافي يمشي ل another manufacturer ويخدم عنده ويربليسي بروبوت وعاوتاني يبغي يسوق مع اوبر واوبر غادي يخدم معاه شهر ومن بعد غدير السيلف درايفين كارز. سو شنو الهدف من هادشي كامل؟ I think بلي هذا it's a better alternative. unless كانت عندك شي other solution I would love to hear. أنا I suggest أن هاد robots are a good thing. فهمتيني؟ they're not bad. ملي كتجي تشوف another robot will replace 3 people باش يمشيو يجلسوا في الدار to earn $1,000. maybe ماشي كلشي كافيه $1,000. maybe في داك الجاب maybe كان كيشد 60k a year. شحال هي ذاتية شحال 3k net. Yes. How does that compare? No, ما غاديش replace your income. It's just something extra. You should still work. So may your work has been terminated. You have been replaced by a robot. Until yes. 2 colleagues. So voilà. ولكن I'm saying my point. شنو alternative for you؟ شنو أحسن قرار؟ not to deliver $1,000 a month just باش تعطيها لبنادم. Maybe you can invest في businesses. Businesses need the money, and when the business grows, he can hire more people. And so the more people you hire, the more money they make. And the more money they make, they can live their lives however they want. It's all around money. متفق معايا ولا لا؟ It's all about money. Yes. Maybe. Otherwise, tell me what it's all about. Well, yeah, it's why about the money. Why are we go to the university to get a job to make a living? Voilà. Making a living. Voilà. Yes, the money provide you with values like goods and services makes your life easier, and when your life is easier. عندي one question. أنا درت واحد small computation. دابا إلا قلنا جا هاد البريزيدنت ياك اي زعما يجي بيزيكلي مورا ترامب ياك ما بقاش غيجي دابا. علاش؟ because ما خرج من انتخابات ما really votes. اصلا هو ما كان اندبندنت. هو كان غير بيزنس مان وتح انتخابات because عنده هذه الايديا وكان بزاف ديال السبورت ولكن ما كانش enough. So he's not a public figure. فهمتي اللي شي واحد دابا انا اللي بغيت نقول لك سوبوزون كو كان غيجي ياك غيجي at least غيضرب 5 years ياك نفترضوا انه طبق هذا اللو شحال ياخذ ليه مثلا ديال الوقت باش يطبق هذا اللو نقولوا 1 year ياك دونك في second year مثلا غتكون هذه اللوا ديجا مطبقه ياك بداو الناس كي earnيو هذيك $1,000 ملي غتسالي ديك 5 years يقدر يجي another president ياك yes يقدر يجي هذاك another president يقدر يحيد هذا اللو واش عنده لا ما يحيدها ولا لا ماشي ايزي كيداروا انتخابات وكيداروا ايفالويشن وكاين الكونغرس وعاد كدوز هذا المجلس الاخرين يعني كاين ستيبس باش انك تطبقها مي بيزيكلي يقدر يحيدها عاوتاني انا دابا درت enough people vote out انا دابا ملي درت لقيت بان الى هاد الساعه بقى 10 years ياك هو المينيموم باش يبقى as a president هو الماكسيموم هو الماكسيموم الى بقى for 10 years وبقى كيعطي هذيك $1,000 غادي يكون بزاف ديال بنادم اللي ديجا عنده جاب ياك حتى اللي عنده جاب حتى هو غي earn $1,000 حتى بيل غيتس غادي حتى هو غي earn I'm serious نقولوا انت ولا ما بغاش unless ما بغاش هو كورس ما يبغيش unless he's a greedy motherfucker after 10 years غيكون a lot of people عندهم بزاف ديال الكاش لا كانوا كيسيفيو عنده انا بزاف على الكاتيجوري اللي ديجا عندها جاب so ديك $1,000
كاين اللي غيسيفي كاين اللي غيسباندي مي ان جنرال بزاف غيولي عندهم a big amount of money left من ديك $1000 حيت واحد اللي كيورني مثلا 8000 راه it's not gonna make a difference so probably تبقى سيرين in the bank غيوليو بزاف ديال الناس عندهم بزاف ديال الكاش and ملي كيكون المهم خليك معايا في my theory في الاخر and في الاخر after ديك 10 years ملي كيكون عندك a lot of cash شنو هو اول thinking and a normal human being what to buy real estate شنو غيطرا ديك الساعه في نظرك real estate في نظرك غادي يطلعوا البرايسز اب ولا داون بهذا اللوجيك بهذا $1000 a month الا كان الدماج بلا ما ندويو على غادي يطلعوا exactly غادي يطلعوا البرايسز لواحد الدرجه خياليه انا دابا غير كان اب ماي لوجيك اي ثينك غادي يطلعوا بدرجه خياليه بالعكس ديال الا ما كانش هذا 1000 حنا عارفين غادي يطلع من 10 years مي كنهضر يقدر الا كان غيطلع ب 20% بهذا اللو يقدر يطلع ب 100% الا طلع ب 100% وشرا بيبل هذاك ريل استيت شرا مثلا شي حاجه صغيره اللي دايره مثلا 150,000 يقدر يشريها ب $1 مليون ياك وجاتو تحيدات هاد اللو وجا another president وحيد ديك اللو واش عرفتي اش غيطرا في الريل استيت I think the numbers اللي قلتي ماشي very accurate because غير based they're not of course they're not yes that's how I think حيت الا قلت a guy اللي yes go ahead a guy اللي خدام مثلا ب 4000 a month الا مثلا هذيك 1000 بقى كيسيفيها ولات عنده 120,000 في 10 years في 10 years yes. ولا مسيفي كاش ديال 120,000 and probably every American would have that kind of money and قلت لك when you have a lot of money the first thing that a normal human being would do هو buy real estate ديك الساعة real estate would go tremendously fucking expensive but it will be very expensive and the moment this law تحيد وهاد البريزيدنت يتبدل كنتوقع غادي يكون a big fucking problem غير هو راه الا شفتي statistics واللعيبات راه كتلقى باللي واحد 65 till 70 people ما عندهمش emergency ديال $10,000 في البنك ديالهم يعني الا طرا لي غير شي مشكل بسيط ما يقدرش يافورد $10,000 غاسو يمشي للكريديت كاردز كومبانيز ويتسلف من عندهم ويعاود يخلص على ستاف سو انت كدوي على واحد تايب اوف ماينوريتي ديال الناس اللي كيتخلصوا $4,000 والفوق في ميريكان اما راه الاغلبيه ديال الناس راهم يا اما عايشين بالمينيموم ويج يا اما ميدل كلاس وكيخلصوا بزاف ديال التاكسز وعندهم الكيدز وخصهم يدخلوهم للمدرسه and stuff so فوالا يدير 1000 buck for unemployed people well this is عاوتاني دخلنا في الكوميونيتي الا دارها في الشوماج he's saving the same problem he's now solving it الى عطى الامان with the career شنو غادي يطرا هذا هو المشكل ديك الساعه بحال رجعنا the main problem حيت انت اسمعني دابا في الاول at first الا ما كانش عندك شي inheritance راه كتبدا ب $0 ياك ملي كتزاد كتكون عندك $0 ولا 4 ريال من بعد كتولي عندك 40 ريال وهذاك مي بيزيكلي كتبدا بالزيرو ياك سو هنا السات ملي جا راه he's not making much difference راه غير داك الزيرو ردو هو $1,000 سو ديك الساعه راه هاد $1,000 عرفتي هنا فالور غتولي عندها the value of a zero الا شفتي لا فهمت your point غير هو so ديك الساعه غادي يولي the amount of $1,001 and $0 في هاد الورد ديال دابا غادي يولي ما كاينش فرق ديال just $1 غادي يولي the new base بحال هو $1,000 هو $1,000 so $1,000 ما غتبقى عندها حتى قيمه it's hard to judge ما عندناش enough that's why قلت لك the jump between 0 till 1,000
غادي تحيد داك الجاب ديال من 0 ل 100 ل 200 300 غادي تحيد داك الجاب غادي يولي 0 هو 1000 يعني داكشي اللي الفوق it's just gonna get big. That's why قلت لك an apartment ديال 150 راه تقدر توصل مليون 10 مليون دولار حيت a lot of people هادشي ما كندويش لك انا after 2 years ولا 3 years ما تبانش after 3 years ما after 10 years and المشكل ماشي هي تبقى هاد اللو الا بقات هاد اللو things are gonna go back to normal because we all know the law ديال universe a poor is gonna be poor and the rich is gonna get richer. You're not going to solve the same problem with providing the same amount of money to everyone. If we you want to say something? Yeah, so my point هو انه ديك $1,000 it's good for the short term. Do you agree on that? Short term هو less than 10 years. Which means انه after 10 years غادي تكون obviously inflation. خبزه اللي كتشريها في 1990 ب 4 ريال ماشي هي ديال درهم So خاص ديك $1,000 to be adjusted على الانفليشن one more time حيت راه الدولة راه ولات richer after 10 years. طبيعة الحال $1,000 ما غتبقاش عندها same value غتكون less obviously but خاصهم يadjustيوها. قلتي واحد البوينت قلتي على حساب الانبلويمنت الناس اللي محتاجين هما اللي غاديين ياخذوا. I think الا طبقنا هذا المبدأ هذا بزاف ديال الناس اللي يقدروا يكونوا عندهم جوب right but يخليوا الجوب ديالهم وياخذوا ديك $1,000 بلا ما يخدموا. علاش انا غادي الا كانت عندي البوسيبيليتي انني ناخذ $1,000 علاش خصني نخدم وندخل نقول واحد $1,400 بدل انني ما نخدمش وندخل $1,000. that doesn't make any sense. داكشي علاش انا غنبرك في الدار وبزاف ديال الناس ما غاديينش يبغيو يخدموا. اوكي انت بركتي في الدار ياك yes انا $1,000 ديالي. that's better than working and getting 1,400 ياك. but ملي كتخدم وكتشد 1,400 you're contributing to the country, you're paying taxes. yes so you're giving money to the country. هاد خونا باغي يحيد هاد البرانسيب وباغي يعوضو just giving away money which after 10 years is gonna cause a disaster. ما فهمتيش ما قلت لك ان بنادم غادي يبرك بنادم غادي كيب غادي تبقى السيم نو انا مني قلت لك $1,000 عطيتك الكومباريسون حيت انت اللي قلتي علاش هو باغي يعطيها لكل شيء خصو يعطيها غير الناس اللي ما خدامينش. انا ماي بوينت is like انا ماي بوينت قلت لك الناس اللي ما خدامينش سير كمل اسمح لي. قلت لك الناس اللي خدامين وكيدخلوا اكثر بشويه من $1,000 حيت 1200 هو المينيموم ويج غاديين يديسايديو يبركوا من الخدمه ويستافدوا من ديك $1,000. الا عطيتيني تو تشويسز انني ناخذ $1,000 وما نخدمش ولا ناخذ $1,200 ونضرب تماره اول ويك ونخدم فراه غناخذ $1,000 طبيعه الحال. ولكن ملي كتعطي المراكنه كاملين $1,000 there is ما كاين حتى شي فرق ما بين هذا اللي خدام واللي ما خدامش يعني كل شيء خصو يخدم. فهمتي ذاتس ماي بوينت. ما غاديش نعاونوا داك الليزي بيرسون انه ياخذ $1,000 بيكاز هو ديسايد انه ما يفيقش الصباح ويخدم. Well, that's what gonna happen for people اللي كيخدموا ب 1,000 or less. or less دوك اللي كيخدموا بلاص راه they're just gonna sit home and provide no value. Of course غادي يكونوا ما تجلسش في الدار ما يمكنش. You can't. That's a very complicated situation. See, the minute you said خاص يكونوا laws, it means that it's not as simple as that. I understand بلي it's good and everybody should have a minimum baseline deal emergency and stuff, but that's their problem اللي جيتي تشوف. You're not gonna solve their problem with the money of USA. Yes, I'm a nice individual with good intentions. ما بغينا نقول بلا دولة لا والو. I was working في مثلا في General Motors كومباني ديال الطوموبيل. كنت كنركب الرويد مثلا خدام as a manufacturer كندخل my salary and stuff. جا واحد النهار General Motors قال لك غادي نجيبوا واحد الروبوت اللي كيخدم 24 ساعة على 24. اسمح لينا ما عندكش بلاصة فين غنخدم. شنو هما my options? You tell me. ما عندي والو. I have zero savings. I have to work. I have no skill. دابا كدوي غير واش في الكيس ديال ما كاينش اللو ولا كاين هاد اللو. نو ما كاينش هاد اللو.
وجاو قالوا لك غادي نرومبلاسيوك. فوالا غيجي روبوت غياخذ ليا بلاصتي انا غتمشي تريح، غتمشي تريح هوملس وغتفيق الصباح وغتقلب على ورك وغتمشي تخدم. الا بغيتي تحرك راه غتحرك. اوكي شنو ماي اوبشنز لايك واش غنمشي للمدرسه حيت غادي نمشي للماكدونالدز مخدمين طابلات في بلاصتي، غنمشي لاوبر مخدمين سيلف درايفين كار في بلاصتي. شنو هما ماي اوبشنز؟ اي ثينك عندك الفيري ليميت. مشيت الريتيلز بغيت نولي نبيع نكون كاشير. Those are نو just امازون اوريدي excuses. كراشت لازم مي. تشوف. I think هادو excuses and I think a broke person can always figure it out. تقول لي yes جاو رومبلاسوني life is a bitch life is hard because you need أنا تحت $0. $1,000 is not gonna solve the same problem again. it's not gonna save the problem but it's better than $0. No, it's gonna be the new $0 in 10 years. in 10 years. Voila, I need هذيك 10 years Exactly. brother. وراه هادشي اللي دايرين دابا في كورونا. دابا شنو كيديروا؟ راه كيصيفطوا لينا $1200 بير انديفيدوال بسبب ان بنادم بارك في الدار. دابا قول لي برانسيب دابا واش كاين شوماج ولا لا في يو اس اي؟ في يو اس اي كاين شوماج يس، ولكن قليل لايك ماشي شي حاجه اللي يو كان ليف ويز ات وما كي اوفريوش فور سيلف امبلويد بيبل. So less than 1,000. Voilà. Okay. Of course less than 1,000. I think غير 200 a week. So it's المهم قل من 800. So قل بزاف. ولكن مع هذا البلان اللي طاري دابا زادوا 600 per week. زادوا $600. دابا أنا my point. I'm not against had $1,000 to get delivered to the right people. There's people in need. They need $1,000. It's gonna be the best decision and law ever باش أن تعطي هذيك $1,000 to the people in need. ياك. But giving it to every American and to people اللي ما محتاجينش هذيك $1,000 اللي they have been living for so long بلا ديك $1,000 تما فين كريتي البروبلم. Maybe ما تكريش في first year, second year. May in 10 years time you created a disaster. Maybe شحال عنده في عمره شحال؟ هاد بالي كيف فكرت في 10 years. She 42 or something ولا 43. Okay, صافي. He's forgiven. صافي هذا. Yeah. سمحتي لي. المهم أنا my point is it shouldn't ولا it's not gonna be the best idea of the year. But أنك تعطي $1,000 to every American. Yes, give it to the people in need. They're gonna use it for emergency and stuff. It's gonna be an awesome solution, and they'll feel blessed كما كيقولوا. But giving it to every person, you're creating a disaster. ديالنا هذيك الفلوس اللي غادي يعطيوها الاخر راه غادي يحيدون من باي تشيك ديال ان انديفيدوال اللي مشى لليونيفرسيتي. بلا ما نهضروا على the new kind of people اللي غادا تكري ديال انه باغي غير يريح وغادي غادا تزاد بيكاز غادا تزاد طاكس. الا ما عطيتينيش انايا $10,000 وخديتها من ماي باي تشيك حيت انايا انسان اللي مشيت لليونيفرسيتي وخدمت وغتولي كتحيد لي 30% of my income باش تعاون another individual. Right, that's very different than paying everybody $1,000. Well, كاين a solution. ما تبقاش employee. Yes. Create a business. وانت كتدوي على واحد perfect world. راه العالم الواقعي راه حاجه اخرى. I'm not. انا كنشوف العكس. انا كنشوف باللي you're creating excuses and bad attitude ديال life is a bitch why they take 30%. Okay, not really. The new rule is we take 30% of what you make. You make $1,000, we take 30%. How much you need? $1,000. Make more than $1,000 باش واخا ناخذ ديك 30% you don't get hurt. Simple as that. علاش بنادم غيبقى معول ديال ديما غيبقى يميكي the same amount of shit and غياخذوا لي غيديروا لي غيفعلوا لي حيدوا لي انا I hate that. ما كيعجبوكش الاكسكيوز. No, I hate excuses. There is always a solution. انت قلتي دابا البلان ديال 30%. It's obvious. Yes, اقول لك سيدي غنوليو ناخذوا لك 40%. واش ما كاينش solution؟ كاينه solution ديال تدابر مورا تبقى تقول fuck that's not fair. It's not fair. That's the point. قلب التيبل and make it fair to yourself.
غير هو تبقى تطلع that's how I think انا بعدا الدولة غادي تكراش يو لايك ا كوكروش داكشي ديال ما تطلعش go sell to people and pay less taxes as simple as that. maybe I think you have a point I have a point we have 2 points we have let's go شنو خاسرين حنايا كاع we need 4 points. واش فاش سويتشيتو الورك فروم هوم زادوا الاور ولا لايك it's kind of the same thing حيت فاش كتمشي للاوفيس well the boss wishes that نزيدوا حنا hours but we don't. you don't have to. Well the work hours يبقاو هما 8 12 6 you know 9 to 5. How do you feel about that? Like well there is yeah being working from home and working from office. Yeah well كاين bad stuff وكاين good stuff. well ديما كاين good stuff bad stuff. دابا البلان سي كو مثلا one of the good stuff ما بقيتش كندير الكميوت، ما بقيتش كنمشي في الترام every day. ما بقيتش كنخسر فلوس ترام say like that. بقيتش كنخسر فلوس transportation. ما بقيتش كنضيع وقت في الكميوت حيت لا كانت 1 hour 30 now I'm at home. الا كنت كنفيق بكري ما بقاش نفيق بكري. المهم كان I get enough sleep. شنو اخر هادشي من الكوتي ديال you don't have to wear professional clothes. I disagree في هادي ميم سي ما كنديرهاش ما غنرجع لها من بعد. حاجه اخرى سي كو دابا العكس. دابا قلت لك هادشي as the bad stuff مي العكس راه داك ليفور اللي كدير كل صباح and you wake up and you go to work راه it's good for your body. It also burns fat as well. Yes نشوفو هذا الباد stuff. But tramway has stress but كاين a solution buy a car make more money. المهم ما ندخلوش في هذا السبجكت. But my point is yes كتستافد exactly استافد صراحة. You have more time. Basically the whole idea you have more time and you spend less. You have more time you spend less. هادشي the good stuff. The bad stuff you do less and you get fat. In terms of work stress or in terms of work I think I have been more productive than normal life. but كما قلت لك ديك activity and waking up in the morning is very important. So ما كتكونش عندك the same energy but with the lowest energy كتقدر دير more work. ما عرفتش واش فهمتيني ولا لا. ما فهمتينيش. ما فهمتكش. عاود سي again. دابا في normal life اللي كتخرج وكدير واحد لافور باش توصل للورك عاد تبدا you already lost شحال ديال الانرجي you burn carbon. مي ميم سي ضيعتي ولا حرقتي هذيك الانرجي هذيك لو فيت ديال انك حرقتي هذيك الانرجي كتعطيك اون انرجي جديده. يس حيت فقتي الصباح وتحركتي وضربك البرد وضربك الشمس وضربك كذا. هنا لا هنا فوالا اكزاكتلي. هنا راه ما غتاخذش هذيك الانرجي ديال جود مورنين ولا في الصباح وكذا. but you got the energy ديجا already ما تحتاج ترينيوها. غير هو كنا جابدين سابجيكت ديال no excuses. how can you make it better like تقدر تنوض وداكشي ديال الانرجي تنوض تحرق الانرجي في الدار وغير عندك انرجي دير سبور. yeah me I think ما كاينش bad sides bad things if you wanna train في الصباح وتفيق وكذا دايما. well صراحه ما كاينش ميم سي تفيق الصباح وتريني راه ماشي بحال الا خرجتي وتمشيتي ودرتي كما قلت لك واحد ليفور باش توصل لواحد البلاصه بعيد. it's the same problem ديال ان الخدمه تكون في باب الدار. I don't think it's a good thing. ديما ديك اللفت ديال انك you travel to do X ولا to do your job is always good for you. yes ولكن حيت كيعطيك ديك الشحنه. إذا كانوا عندك choices what you can only pick one تخدم من الدار ولا تخدم من الأوفيس شنو غادي تختار؟ نخدم من الأوفيس مي depending on
my flex my time فهمتي ندير حتى انا وقتي. البلان ديال الا كنتي خدام من الدار كتقدر تميكسي الفان تايم مع الورك تايم، حيت يقدر يكون عندك غير بلاصه وحده فين كتخدم and بحال كيقولوا don't eat where you shit، فهمتي؟ يعني بلاصه اللي كتلعب فيها ولا كدير فيها فان ستاف بحال حولي كتكون the best place اللي دير فيها productive shit، غير من psychological perspective كتكون يا صراحه هي it's kind of depressing انك دير نفس الحاجه اللي كتخدم فيها yes ونفس ديك البلاصه دير فيها entertainment ولا fun stuff. ضروري خصك دير داك الخط. داكشي علاش قلتي لي قبيله you don't wear suits ولا قميجه ولا شي حاجه. مي I think the best way باش دير ان تيلي ترافاي هي انك تفيق الصباح as you said دير واحد شويه الاكتيفيتي تحرك والله I'm serious وتلبس حنا our boss كيدير هذا البلان هذا ملي سمعتها ما كاش I'm just picturing the whole situation. تفيق الصباح يلا تبغي تحل الباب تقول I'm working from home وترجع وتجلس العيبات. That would be nice. exactly. المهم باقي ما جربتش نضرب قميجه الصباح ولا تريك. المهم كلش القوايم مش بزاف. المهم ماشي نورد. المهم كنلبس قميجه فهمتيني. it's nice مي مازال ما جربتهاش. جربت نفيق نتحرك هكا. انا وليت دابا كنحاول فهمتي ندير ماي بريكفاست just to get things moving. alors que avant لا كنفيق خصني نمشي. So you gotta move and you need to adapt. Well, basically it's a matter of getting used to stuff. كون في الاول كان هذا هو الورك ما كانش يكون عندنا مشكل. غير واش ندير I don't really prefer هاد confinement. سولتيني قبيله أنا أحسن I prefer نخرج every day and go to work and do stuff and come back. حيت at least كما قلتي كتخلي داك الخط الفاصل ما بين work and ما بين your fun entertainment and life. حيت راه حتى ملي كتمشي للخدمه كتكون دماغك وايرد ان هذه exactly بلا ما نهضر على هذا البلان ديال concentration and very important. كان واحد نتفرج واحد الفيديو ديال productive shit والعيبات كيفاش to make your life productive. واحد خونا كان قال شحال هادي قال خاص يكون عندك technically جوج ديال البيروات في الدار. واحد اللي غادي تبروسي فيه الانترنت دوين ناسي الشات اللي ما غادي يفيدك حتى شي لعبه مناعمه وستاف. ودي other thing هي تمشي ودير actual work. وفين ما تجيك ديك الارج انك تدخل تشيكي فيسبوك تمشي للبيرو الاخر اللي فين كدير الفان ستاف. ما ديروش في exactly that's the point. Voilà, c'est ça. You need to make that life balance ما بين work وما بين your life. اما بحال هكا دابا انا بحال قلتي مثلا انا فقت اليوم today ما كانش عندي فرق. I'm still in the same position, same chair, doing different things ولكن same state. فهمتيني؟ So ما غتكونش 100% productive وغيكون المهم شوية entertainment شوية كذا. فوالا exactly شوية distract. داكشي اللي قال لك you should have 2 desks. هذيك increase your productivity بزاف and you will be more focused. وغتعرف ديجا ملي غتجلس في داك chair just your brain will go هذا راه chair ديال الخدمه this is work. I'm sure باللي psychologically غترتاح اكثر ملي غتبدا تمشي لذاك الكرسي. فهمتيني؟ بحال هذاك هو الملجأ ديال entertainment. It's just a matter of it's psychological. كيطرى لك داك السيت اوف فلو كتبدا خدام كتكودي for hours وما كتحسش بالوقت كيدوز. exactly فاش كتكون في البروداكتيف سيت ديالك خصوصا وثاني الخدمه من الدار كتخليك معكاز. ما كتحس براسك مشكراف كذا. ما كاينش بزاف فين تحرك اللعيبات. كتريني شويه في الدار ولا just ignoring all that? I've been trying. Yesterday kind of كنتحرك شويه المهم here and there but I try. ملي كتجي تشوف كتلقى it's not the fact بلي راه الا جلستي في الدار غتريني ما راه it's a matter of discipline هي كلشي. Exactly. I think discipline and self-control. I'm trying to control my food,
train more, exercise more, do more, learn more, be more. انا هاد الكوارنتين made me realize something. حيت في That you're lazy. that I'm lazy as fuck. كنت في Yeah, الايامات العاديه I was always looking for excuses وكنبليميها على time. exactly, I don't have time. exactly. Yep, انا يا النهار yeah, كامل انا خدام that's my point. كندير Yeah, كندير same here. هادي خصني نقضي الغرضات من هنا وكنجي but I just realized بلي I'm a lazy individual. Yeah, exactly. ما راه البلان ماشي في time. even يجي هاد الصاد ديالك يقول ما غنزيدكمش غير $1,000 غنزيدكم 10 hours. Yes. You'll do the Time, same yes. shit. Yeah. You'll do the same shit. And again غنرجع وغنقول هادي وغنصدر هاد السيجي. The 24 hours غتولي هي the new 34 hours. فعليا. تولي تنعس هذيك. Exactly. راه it's a matter of discipline. If you don't force your brain to do stuff, you'll never do it. حيت دابا حنا basically ملي كنزادو our brains ماشي wired باش يديروا هادشي. Our brains راه انت قلتي I realized I'm lazy. This is your nature. You gotta defeat your nature. بس تقدر دير شي حاجه to overcome it. Voilà. And to adapt. راه قال لك the real intelligence راه ماشي هي تجيب اون فورموليا. هذاك الشيء كيحتاج intellectual effort etc. واحد dedication. مي راه هي the ability to adapt. The ability to adapt هي اللي غتخليك survive as a human. Yeah. Without the ability to adapt and without the power of and discipline, you'll never survive. That's maybe true. You'll live a modest life and call it a life, but I wouldn't. راه كل شيء على الأدابتيشن. راه الانسسترز. سمعتكش. انت كترين شويه. Oh no, absolutely. Hell no. There you go. شنو كنتي كتقول؟ I don't have time for working out. Maybe at least كتقول لي وران شويه. No, yeah. Well, I'm just kidding. Like ماشي completely ما كندير والو, but I try انني نموفي في الدار مره كذا كتنقز كدير push ups لعيبات. Exactly. It's not enough. I know it's not enough. كنخرج برا كنتمشى كنجري مره حيت حنا عندنا الابيليتي انك تخرج ما كاينش مشكل. خصوصا في الباركس يعني تقدر تمشي لشي بلاصه اللي فيها النيتشر واللعيبات وتجري مع راسك. but other than that راه exactly. راه صراحه هو I wouldn't say بعد قبل ما نقول what I'm going to say it's gonna be wrong. ما نقولش هاد coronavirus thank God جات هاد coronavirus. I wouldn't say that. ليس ديجا بزاف ديال الناس ماتوا بزاف ديال الناس فقدوا الناس اللي عزيز عليهم so راه هما كيقولوا في راسهم العكس. حنا غير ما انفيكتينش دابا كنقولوا الحمد لله اللي جات عرفنا راسنا مور. ما نقولش الحمد لله مي راه بسبب نقول اكوز دو هاد الكورونا فيروس every one of us راه كيعرف قيمة راسو دابا وكيعرف واش هو النيت lazy as you said and واش هو disciplined and واش إلا طول هادشي غادي يزيد يقدر يتادابتا ولا غيزيد يكمل basically who he is. And I think باللي I was kind of more productive في normal life. Exactly. كيكون عندي المومنتم like فاش كندير نقول لك why yeah because you're kind of forced to it. That's why you were doing it. Yes. If not راه debate ماشي كنقول لك زعما انا scientist شي حاجه مي راه when you think of it إلا ما فرصيتيش you'll never do. إلا ما مشيتيش كونتر داكشي اللي باغي دابا what's more fun watching a movie ولا doing work any kind of work. تقول لي yeah you should be passionate about programming and stuff. Yes I'm passionate but I wouldn't do it 24 hours in 24. Yes فهمتيني at some level you're gonna hate it. تتفق معايا ولا لا even though يكون انت كتموت عليها but المهم it's discipline. Yeah exactly. ضروري خاص يكون عندك واحد شي حاجه اللي كتبوشيك تقدر تكون اي حاجه غير هو اللي قلت لك في النورمال لايف كيكون عندك واحد المومنتوم فاش كتفيق كتلبس حوايجك اللعيبات صافي النهار عندك كيبدا كتولي كدير one after one كتشيكي دوك الباكسز ولكن غير كتفيق كتمشي نيشان التلفازه ولا شي لعبه ما كاين ما يدار the next شنو كمل the next big thing كتجيك شويه صعيبه باش انك ديرها
والتاسك الثانيه كتكون شويه قل ولكن في الكوارنتين فهمتي مع it's a new life اللي خصك تادابتي ليها ماشي شي حاجه exactly we need time المهم that's another excuse ديال خصك adapt عاوتاني احنا we hate excuses ولكن راه they exist voilà they exist and overcome them and خاص بلاص ما to make excuses figure out how to fucking overcome the situation. I'm trying to راه انا every day انا دابا نقدر المهم كنتي كتشوفني نجي نجبد لك انا to do list اللي درت البارح ما كوميتيتش ليها 100% but at least درت شويه المهم we're trying we're figuring out trial and error شويه تتلقى المومنتم I'm sure لا الله يستر كمل هذا الكونفاينمنت ولا 2 years thing 3 years thing راه of course كاين بنادم اللي غيكون ادابتا وكاين بنادم اللي غيكون باقي ليزي وهذاك النادم اللي غيكون باقي ليزي هو اللي ديما كان كيخرج اكسكيوزز ملي كانت لايف نورمال من شحال هادي اكزاكتلي راه واحد اللي مولف راه غادي يكون اوفركام انيثينغ راه شهر راه كافي بزاف باش ادابت على هادشي كامل شنو your eating habits واش وليتي كتحس براسك تاكل جانك فود مور ولا you're working on it دابا حنا كنديروا ايفالويشن ديال هاد الكوارنتين واش في الكوارنتين في الكوارنتين comparing to other shit في الاول من اللي الله ريحنا في الكوارنتين I didn't care much كنت كملت القسط عادي يعني جانك فود مخلط مع ماكل الدار المهم بعد درت معنا مزيان نقص فاست فود نقص كذا مي راه ستيل كاين باد فود في الدار كاين القليان كاين كذا ما اتس ليس فوالا كتاكل داكشي اللي موجود تال دابا في الاخر I'm starting to think about losing weight دابا بديت شويه بشويه كنحسب my calories and I'm trying to get my mindset باش نبدا lose شويه weight do exercise more I'm trying to be healthy نقدر نقول لك في هذه السيمانه الاخرى نقص شويه نقص calories I'm starting to eat healthy stuff نحيد avoid the fried stuff and bad stuff sugar نقص منه ملح نقص منه etc. I never thought never in my life thought I would sometimes in the future غادي يكون عندي البروبلم ديال weight ديال overweight never yeah it's real deal man it just happens it just boom دغيا ما حسيتيش بها ما كتحسش بها ما كتحسش تقول انا دابا غليت 1% انا غليت دابا 12% كتجي كتلقاها 100% نقول لك انا واحد الصيد دابا انا كنت كنترين شحال هادي المهم كنت كنتريني مزيان every day etc وما كنتش كنفكر في الفيت ديال انني راه I'm doing this to achieve that هادشي اللي ديما كيبقى يتعاود ليا في راسي كيقول لك you need to set goals باش توصل لهم you need to set the steps and the tasks اللي دير every day I didn't even lose the effort ولا the time ولا the thinking نفكر بأنني I'm gonna get there I don't know في ديك البيريود راك كنتي معايا كنتي كتريني معايا of course راكنا كنتريني I just do it هذيك state of mind باقي لحد الآن ما كنفسرهاش don't overthink it دابا كنقولوا you should دابا نيت ما نقدرش غنجيب بحال هكا ونلوزي ويت خصني ضروري نحط جولز نحط كذا ونعبر ندير ميجرمنت ندير كذا اش خصني نتريني اش خصني ناكل التاسك اللي خصني ندير اليوم اشنو خصني ندير اشنو but at the time I didn't even think about all this stuff I think that's the key would don't overthink it as you said داك الاوفر بلانين كيولي كاونتر برودكتيف كتولي واحد الفكره بدل ما تخدم عليها like right now just pick up هذوك الحوايج ديال السبور وخرج جري ولا whatever كتجلس وكتبدا تخطط وديك التخطيطه كتقسمها على 10 خطوات والخطوات كتقسمهم على تايني ستيبس وديك عرفتي وفي الاخر ما كتلقى دير والو ما نكذبش عليك زبدنا دابا هذا الموضوع ديال productivity غير الصباح اليوم الصباح I noticed بلي راه
I'm not as productive as previously. مي بون المهم especially for work بديت كنقلب شويه في هادشي ديال productivity كذا، وانا كنتفرج شويه في هذاك ماديا فيغ عرفتيه. يس المهم كنتفرج كذا I stumbled on a video كان كيدوي على productivity كذا كذا، ويجيب واحد شنو جاب، ما جابش الجورو ولا businessman اللي واصل ولا شي حاجه، جاب a productivity expert. I'm serious والله. دابا نباسي لك الفيديو. A productivity expert. I listened. المهم it was persuasive. Why? Because he's a productivity expert, so he knows how to sell it. مشيت قال لك let's watch واحد كورس ديال productivity. مشيت تفرجت في كورس ديال productivity ديال داك الصاد. Oh my god, I hated myself. بديت في الأول. عرفتي the amount of work that he advises you to do to be productive is fucking too much. بزاف. You need 3 apps. You need Todoist, Google Calendar, سيتي هادي دير filters, due today, due 7 days. If I spend fucking 3 days doing that stuff, I don't want to spend 3 days doing that stuff. I want to spend 3 days doing productive shit. صات بديت في الأول I was kind of tolerating داكسي. والله دابا ندوز لك الكورس. I'm sure ما تقدرش تكمل. Yes. I'm sure. Even this كنفكر نابجريدي في هذيك Todoist حيت عندهم بريميوم بلان، وهو تا هو راه ما جايش غير هكاك، راه فهمتيني هذيك الشيء افيليت جايه باش في الاخر يعجبك داك الشيء وتبان لك في الابجريد وكذا. نقول what the I'm not fucking doing this. حيت I'm gonna stick to my paper and pen واللي لا ولا بغيت شي حاجه راه نوصل لها. حيت ملي جيت نشوف داك الساعه لا توصل the maximum اللي وصل له هو a productivity expert. هذاك اللي غنسميه شنو غنسميه a fake teacher. كتعرف بالكونسيبت ديال fake teacher؟ You can elaborate but I have an idea غير ما بغيتش. Okay. A fake teacher هو مثلا let's talk about coding since I'm المهم هادشي اللي كندير every day. Professional coder. ما علينا. Let's talk about coding. نجيبو a teacher ياك اللي شنو التيتشر، شنو الباك جراوند ديالو، دار ماستر دار كذا، خدم في واحد 1-2 years وجا كيقريك about coding. I'm gonna call that person a fake teacher. What's a real teacher عندي انا؟ هو تجيب an engineer، شي واحد واصل في الدومين، شي واحد واصل لداكشي اللي باغي توصل ليه. هو اللي I think in my modest opinion هو اللي عنده the right انه يعلمني about that thing واللي يكون my teacher. because teacher عندي ماشي هو الساط اللي مشى قرا وغادي يجي يقريني داكشي اللي هو ما دارش. شي واحد كيقريك على كودين، ولكن what's your job? You're a teacher. What do you do every day? You don't code every day. You teach every day. You teach coding. You get better at teaching and delivering the information. So what's that deal? Productivity expert, what he is expert in actually in productivity in teaching productivity. Teaching productivity. What the fuck I'm gonna do with that? I see. Yeah, I'm gonna learn from a productivity expert how to be productive, and في الآخر I'm gonna do some non-fucking productive shit, and maybe my brain thought it turned off. وخصك اصلا تكون برودكتيف باش تفينيشي الكورس ديال برودكتيفيتي. يعني why bother؟ علاش تحتاجو كاع؟ if you made it till الاخر راه good for you don't need a teacher. دابا في الاول it's persuasive, but then step by step كتكتشف انه it's a lot of work and you have to do it daily. Yeah, I understand you need discipline. Checklist, you need too much. I think yeah ماشي هادشي حتى هذا فات الليفل ديال check. I think it's overkilling the problem ولا over solving the issue. The issue is you don't have the discipline to do it. Don't go look for a teacher of discipline ولا how to be disciplined. Just figure out yourself. You only need do what you have to do. This is discipline. You only need one video. Yeah. Would you exactly. just do it? Just do it.
and that's just it. do it. Go figure it Exactly. out. Instead ما انك Yeah. تواتشي كورس فيه 2 hours على Yes. البرودكتيفيتي، فهذيك 2 hours Yes. be productive. As simple Yes. as that. هذه ولات فيا نقدر نقول لك واحد العابد ديال انه any person كنشوفه قدامي في video of an ad whatever كندير wait don't listen please don't listen كنمشي كنشوف الباك جراوند ديال داك السيد. What he's good at, what is his background. Okay, هاد الباك جراوند هذا why is he talking about this shit. هادشي ما كيماتشيش هاد الباك جراوند. بحال يجي واحد يجي يقول لك JavaScript is the future. Yes. Okay, what do you do for a living? I teach you JavaScript, buy my course. Yes. Why the hell would you do that? راه المشكل بزاف ديال المشاكل كيتنتجوا غير من الناس اللي ما كيفهموش في شي دومين كينقزوا على داك الدومين. Exactly. وكون كيخليو يدويو الاكسبرت غنكونوا واي بيتر، غيكونوا less problems في العالم. كاين انا نعطيك the best and perfect definition ديال a fake teacher. Entrepreneurship teacher. بين قوسين. He is not a businessman, okay? So جماعة الجوج. Entrepreneurship teacher بين قوسين. Teacher, not a businessman, or not even a previous businessman. And a previous businessman, what does that prove? He's not a businessman anymore. Why? He failed. Do you agree? Yes. Or maybe he's tired ولا ما عندوش على ولا عنده امراض ولا شي حاجه. But the true definition وقيلا عندكم هذا الموديول في college ديالاش entrepreneurship. You can تقدر تختار باش تاخذو كيوريو كيفاش تصار كامباني. if كان كيتقرا a businessman, a CEO, a founder, I would very much be interested and هذاك هو الكورس. I would listen to that person even if يكون غير عنده غير small local shop and he's talking about business. I would listen. Because a professor, exactly. ولا a professor of marketing. Okay, you're a teacher in marketing. Go do some Facebook ads. Go do marketing while you're there. ولا ناري هذه والله yesterday it happened. طلع لي an ad ديال مهارات التسويق في جوجل. واش سمعتي بهذا البلان ولا لا؟ عمري سمعت به. جوجل لايحوا واحد الكايند اوف فورماسيون طلعت لي as an ad just for women, only for women. كتجي واحد ختنا وكتقريك على how to be a business woman. دابا دي only for women وطلعت لك انت. تشوف اخويا الناس اللي داروا سبونسرشيب عاود عليهم. المهم maybe باش انا نقولها للومن اللي كنعرف maybe ولكن المهم دابا بحال عارفينك شي انت نو عرفت خونا اللي صايب الاد من يدخل عزل المراقبه ولكن ما بداش الجن يا خلى everything. هذيك السيده بدات كدوي انا I was listening carefully حيت انا الاد في راسك انا الاد ما بقيتش كنسكيبيهم. I watched the fucking ad. There is something to learn there. That guy is spending money to show you an ad, so there is something there. And especially if an ad is you see it and you watch it over and over again. واحد الاد راك كنشوفو ما عرفت راه من جانوري وباقي كيطلع لي دابا. What does that mean? والله ما نكذب عليك. واكثريه about المهم business etc. السيده بدات كتهضر على كيفاش تكوني مقاوله وكذا باللغه العربيه. شنو نقول واو that must be a huge businesswoman. السيده باينه عندها شي داكشي ديال فهمتي تكون بحال كيفن اوليري ولا شي حاجه. شي يطلع لتحت. عرفتي شنو طلعت هذيك الكتبه ديال التعريف بديك السيده اكس فلان ولتحت التايتل ديال شنو كدير مديره التسويق في جوجل. مان لا مديره ديبارتمون ديال التسويق شي حاجه بحال هكا ما عقلش. not even director of marketing of Google that I would respect. No, غير في ديك الدائره. What the fuck? What do you know? You know nothing. All respect. Yes, تقدر تقول هضره اللي هي reasonable. I wouldn't listen. I would listen from people اللي هما ماشي بين قوسين ماشي fake teachers. I hate fake teachers. ماشي
ماشي وحدين اللي هاضمين طومين اللي واكلين exactly I need a person that all he quality does content. daily هو داكشي اللي غيوريني. That I was listen. I would take him as a mentor or whatever. But a person اللي is a fake teacher and all he's good at is teaching, I wouldn't listen. How about the courses deal how to make money and the guy who he's making money off you, how to be rich من a book. هي أكبر سكام اللي شفتها أنا كاع. It's the biggest scam ever. وبزاف كيديروها. Yeah. So, you know, why would you dedicate your time as a very rich individual and a very successful businessman yes, to teach me how to make money? Why would you care about me? Go make money. And go make money. Actually, what does that mean? He is not making as much money off of his business that he needs you to pay, because that's his whole business. Exactly. You are the business. Exactly. I'm the business. Yeah. Yes, yeah. Exactly. He's making I'm business off you. Yep. Yeah. Yep. Biggest scam ever. Yeah. تدوك الدورات والcourses No. I think you need دورة maybe باش تبي في دورة باش شي واحد يوريك something. داك الواحد واش شرا دورة؟ باش غير نفهم هذاك الساط اللي غيبيع لك دورة واش هو شرا دورة؟ if yes هذاك الساط اللي باع لي دورة واش شرا دورة؟ at the end of the road غادي تلقى ولا at the beginning of the road غتلقى شي واحد اللي started from scratch and he needed نعم شنو قلتي؟ or the middle of the road. started somewhere with no دورات, with no anything. Just go and do it. do it. That's all you need. لما تلقى بنادم اللي كيسمع يقول وقولها لراسك وانت دابا كدوي درتي شي حاجه. احنا باقيين اخويا، احنا طالقين عليكم وصافي. شنو التايتل ديال هذا الفيديو اللي كتصنت؟ طالقين تسرح. هيا كتسرح. سير سرحني اخويا، سرحني. احنا راخين العيا وشادين ستون. راخين العيا وصافي. Instead of saying all this في كوفي غادي تريكوردا ويتلاح العالم باش تخلي ديجيتال برينت فيه. Exactly. at least يجيو شي جينيريشن من 20 years يلقاو هذا الفيديو يطيحوا عليه بارازار يقولوا كيفاش كانوا الشباب كيفكروا في 2020 which is kind of cool. Yeah, it's very cool. Well, thank you so much for being here. I do thank you. And I appreciate you. Of course. Thank you for the invite. Thank you for the concept. Keep doing it. Keep improving it. Et voilà. Sure. And you'll do great things. هذا podcast غيمشي بعيد. Thank you so much. This isn't gonna be my last podcast with you. Of course, you're gonna be a more invite you. Yep. Exactly. You're more than welcome. Thank you.